Good afternoon, one and all. ஒரு chaotic situationல same like ஒரு chaotic scenario தான் நம்ம பார்க்கவும் போகிறோம். But anyway, like everything is made ready in just எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு half an hourல இப்படி ரெடி பண்ண முடியும்னா it's great தான். Thanks to the team. Then it is like நம்ம ரொம்ப உங்களை போட்டு போர் அடிக்க போகிறதில்ல. It is going to be a lively session. Very small points, but everybody should know. So each and every slide is important. அந்த மாதிரி தான் நான் ஸ்லைடையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கு. இது தெரிஞ்சால் போதும். ஒரு நாள் எங்கள் ஓஜி டீமில் யாராவது லீவு வேறு வார்ட்லேருந்து எங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டர்ஸ் வந்திருக்காங்களாலுமே வந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் திங்ஸ் அண்ட் கிவ் அஸ் சப்போர்ட். சரியா? தட் இஸ் த மோட்டோ. ரைட். டு ஸ்டார்ட் வித் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு எக்லாம்சியா ஆஸ் சச், நம்ம வந்து ஹைப்பர்டென்சிவ் டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி அப்படின்னா என்ன, தட் வி வில் நோ. So the terminologies in hypertensive disorders, what is each terminology definition, how to identify clinically, and then how to prevent and how to manage eclampsia. This is the topic scenario, okay? So in general, hypertension in pregnancy is little complicated. Always it is not as like 1 plus 1 is equal to 2. So even when we diagnose hypertensive disorder in pregnancy, at any moment, even during delivery or after delivery, even after 6 to 2 months of delivery, we can't be relaxed after seeing a patient with gestational hypertension. Okay? So hypertensive disorders complicate around 10% of pregnancies. Each signs and symptom in the patient is very crucial. I will tell what are all the important signs and symptoms to be noted down. Okay? And then globally, it is the second leading cause of maternal mortality and morbidity. Okay? Next slide. So, how to check BP first? How to check BP? So, you have to make the patient sit in a relaxed position, okay? And then they have to rest the back and rest both feet together in the floor, and then you have to wrap the cuff properly at the upper arm, and then you have to measure both the systolic as well as the diastolic blood pressure. Both are essential. The BP checking position. Okay. இதை வேற நான் தூக்கிட்டு வரணுமே. Yeah. So this is the posture to check BP. இதை விட எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொல்லுவேன். Whenever you check BP, speak to the patient. Make her calm. Smile to the patient. ஏன்னா நீங்கள் டென்ஷனாக அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி அவங்க சும்மா இருந்தால் கூட அவங்களோட பிபி வந்து இன்னும், ஏன்னா யூ ஷுட் நாட் ஷோ யுவர் ஒர்க் ப்ரெஷர் டு த பேஷண்ட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே? ஸோ ஸ்மைல் டு த பேஷண்ட் அண்ட் தென் டு செக் த பிபி. அதுக்காக தான் 2 பேரும் ஸ்மைல் பண்ணுற மாதிரி இந்த பிக்சர் எடுத்தேன் நான். ஓகே? அண்ட் தென் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் செக் த பிபி, இஃப் அட் ஆல் இஃப் இட் இஸ் ஹைனா எவ்வளோ ஹை? See, normal BP everybody tells it is 120/80. So what is in an antenatal? If it is touching 140 or touching 90, either systole or the diastole, you should inform the consultant. நீங்கள் பிபி பார்த்துட்டு அந்த பேப்பரில் நோட் பண்ணி கொடுக்கறது மட்டும் எசென்ஷியல் கிடையாது. Just report to the team as well. Okay, that is very essential. If one single BP is more than 140/90, we will not label her as to be a gestational hypertension. If 2 recordings at least 6 hours apart, if it is to be 140/90, she is definitely a case of gestational hypertension. Okay? So it is a hypertension in pregnant women, the value. When we will label them as a proper, next slide. So if the pregnant woman is having blood pressure prior to pregnancy, we will label her to be a chronic hypertension, and we will give her what are all the safe medications in the antenatal, and then she will be continuing it. If that patient is having blood pressure after 20 weeks of pregnancy, then only it is a gestational hypertension. Before 20 weeks of pregnancy, if she is having high BP, then it is called as chronic hypertension. Okay? So 2 terminologies. Next then, if the patient is having proteinuria, okay, protein in the urine sample, we call it albumin, we check, yeah? So if the albumin is present in the urine, then we call it as a pre-eclampsia. So pre-eclampsia means hypertension along with the proteins in the urine. So next thing is like severe pre-eclampsia. Whenever the BP is more than 160, 110, and also if the protein levels are very high,
more than 3 plus, 4 plus. Now the criteria is changed, but clinically when to assess the patient, it is like very important. So if it is more than 160, 110 and along with the warning signs is like headache, vomiting, epigastric pain, and then the patient is having severe edema all over the body and also reduced urine output. These are all the warning signs what we have to elicit or what we have to ask the patient, and then if these are present, we label her to be a severe pre-eclampsia. When any patient threw fit during pregnancy, it is eclampsia unless otherwise the cause is ruled out. So that is what eclampsia is. Eclampsia can occur in the antepartum, intrapartum, postpartum, and the management is going to be the same whenever the patient threw a fit, but what the scenario is will change. Next slide. So the risk factors for pre-eclampsia is generally first pregnancy. First pregnancy, the primigravida is high risk, and then if the patient is having previous history of pre-eclampsia, multiple pregnancy, twins, triplets, or if they have conception through any other assisted reproductive technology like IUI, IVF, these are all the procedures, and also if the pregnancy is with donor gametes using donor sperm or donor embryo or donor egg, then also their chances of having pre-eclampsia is high. Also, if the patient is already a known case of chronic hypertension, having diabetes or having any kidney disorder or having any autoimmune disorder, then also they are at risk of having pre-eclampsia. And generally BMI more than 30 is high risk of pre-eclampsia. 25 to 28, if otherwise they are young, generally we don't expect, but anyway if BMI is more than 28, there are high chances that they get pre-eclampsia. So the complications what can occur, whatever the diagnosis, hypertension or pre-eclampsia, whatever it is, we have to monitor for all these complications throughout the pregnancy and after pregnancy. That is like for in women, it is HELP syndrome, where there will be certain blood parameter change, where the blood will lyse, we call it as hemolysis, which in turn will cause liver problems, which will be seen as elevated liver enzymes, okay, and they will also have a low platelet count. That is called as HELP syndrome, and the patient can go in for breathing difficulty where they will have a acute respiratory distress syndrome, and the patient can also have left ventricular failure, pulmonary edema, renal failure, and then finally DIVC, disseminated intravascular coagulation. So basically all these pre-eclamptic toxins will cause changes in the blood parameters and make the patient sick. In the fetus can go in for IUGR, that is fetal growth restriction, where the baby will be smaller for expected period of gestation, and sometimes we can even see intrauterine death because of the placental abnormality, and also the patient the delivery, because of all these scenarios we need to deliver the baby early, so that can cause prematurity in the baby, and sometimes they are at high risk of having fetal distress, where they can have abruption of placenta, where they can have fetal distress, for which we need to deliver the baby immediately. So these are all the complications. Is there any way to identify the patient who can go in for complication, whom to take care of more? So in that scenario only comes the crucial role of signs and symptoms. Next slide. So generally how we think, if the patient, antenatal patient tells headache, so she will think for herself that okay, probably I didn't take water properly, probably I didn't eat properly, so that I'm having headache. They'll console themselves for everything, and also even if they tell to the attenders or even to the known person, even sometimes to the doctor even, we may just tell okay, it is like little common in pregnancy, don't worry, hydrate yourself, eat properly, sleep well, like that. But if the headache is persistent and if the headache is constantly in one area, not relieved with any medications, then we have to be cautious, that too in a patient where we have a reading of at least 140/90. And then the epigastric pain. So normally we do see antenatal patient in the OPD telling I have நெஞ்செரிச்சல் இருந்துட்டே இருக்கு டாக்டர், நம்ம antacid syrup, we'll tell them to take an antacid or antacid syrup, and then okay, you eat properly, timingly you take the food. She'll tell I'll sleep whole night, since I haven't take rest properly, I will be sleeping whole night, I'll get up only in the morning 11 o'clock, 12 o'clock, and then I eat. We'll just tell them you take your food timingly,
So that is alone not enough in a patient with a hypertension. So even if there is a constant epigastric pain, we should check BP, we should check urine albumin, and then only we should rule out pre-eclampsia, and then only we should treat the patient. Same like vomiting. Whenever the vomiting is presenting after 20 weeks of pregnancy, we should be cautious with pre-eclampsia. And also if the patient tells constantly breathlessness, sometimes they will have a very mild pulmonary edema which is not fully blown during the antenatal period. Whenever they lie down, they will not be able to lie down. Whenever they are like turning their position, they will have a like chest pain like in the lower ribs. These are all the signs, early signs of pulmonary edema, where if at all if the symptoms is seen, we should take care of the patient more intensively, do an echo, check how is the cardiac output and all. And then edema. Edema is another one symptom where we will get misleaded. Sometimes the edema will be only in the legs. So it is called as like a positional physiological edema. Because of walking or long standing, they can have that edema. So definitely we have to rule out what is physiological edema, what is a pathological edema. Physiological edema will go away in 12 hours if they take rest. That is, if they sleep in the night and if they get up in the morning, there should not be edema. If there is edema still, then we have to check for the cause for edema. And in general, in pre-eclampsia, it will be not only in the legs, they will be having in the hand, face, and they will be telling like previously I was able to wear the ring, it is now very tight. And similarly they will tell for their meti also. And also they will tell that my blouse is not enough. These are all the symptoms where we should be like, whoever is nearby to the mother, they will tell no, it is good, you have to put weight in pregnancy. Like that they will console her, but it's not that way. So then how to identify whether she is abnormal or normal? So as like I told you, check the BP, check urine albumin, and also now we have to check for the weight gain in a month. So sometimes previously 2 weeks back they would be 58 kg. After 2 weeks when they come for the visit, if we check the weight, it will be around 62 kg. So in 2 weeks they have gained up to 4 kg. Then that is a abnormal weight gain where we should be very cautious regarding the pre-eclampsia. Even if we tell them to cut down food, they will tell no doctor, this 2 weeks I had gone for a baby shower function. That is for me. So I ate lot of sweets. So I got, don't worry doctor, I will put down weight, cut down the weight. Like that they will tell. But the thing is like we have to be very cautious whether she would be turning into a pre-eclamptic woman. Okay. So these are all the symptoms and signs where we have to be like very vigilant. And also the visual disturbances. That is like, so any pre-eclamptic women, we have to, whoever is having high BP, we will generally check a fundus examination to check any papilledema is there or not. That is because wherever the water is logging, whenever the BP is high, there will be retinal changes which the patient will feel as scotoma, like one spot alone is like blacked out, or sometimes they will have flashes in the vision. If these are all the symptoms present, then we have to be very, very cautious because she can throw fit at any moment. Okay. Next slide. So generally severe pre-eclampsia, when we will grade it, is like when the BP is more than or equal to 160, 110, when the platelet level goes below less than 1 lakh, and even if it is less than 1.5 lakhs also, we have to be cautious. And if there is a oliguria less than 500 ml in 24 hours and other symptoms, as I told you, severe headache, vomiting, epigastric pain, and then the pulmonary edema, breathlessness, sudden breathlessness, for all these symptoms we have to be very cautious. So if these symptoms, if we are not picking up, or if the patient is not taken care at that moment, or sometimes if it is happening so rapidly where sometimes we ourselves cannot do anything, next slide, then the patient can at any time through fit and go in for eclampsia. So eclampsia can occur, as I told you, antepartum, intrapartum, postpartum, anytime it can occur. And to tell us a little sad thing in that, so many of them will not be experienced, healthcare providers, whoever in that, sometimes may not be experienced how to handle the patient, because it is the only condition where the immediate attention, immediate care can save both the mother as well as the baby. And then definitely each and every person who is involved in the OBG care,
to be known that the resuscitation during and after eclamptic seizure is always very critical and very important. Okay, so now we'll complete the role play and then I'll just conclude with few more points. So here is a case of 28 years, para 1 live 1, delivered 2 days back. The baby is a girl, 2.5 kg, very good baby. She is a case of gestational hypertension on tablet labetalol. She is taking her drugs also very properly, and previous all the blood investigations were normal. Now she has a good quarrel between her mother-in-law. Mother-in-law is staff Kanimoli, and then the Srivani is the staff who is going to take care of Diya, and Mariamma is the senior staff who is going to take care of Diya, and Sandhya is also in the team in the emergency call. And consultants, Dr. Anita and Dr. Vishnupriya, anesthesia consultant, and Dr. Rubini, ICU consultant. So we'll start with the role play. குட் மார்னிங் மேம். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? என்னோட நேம் ஸ்ரீவாணி. நான் மார்னிங் ஷிஃப்ட் டியூட்டி வந்திருக்கேன். 7 to 1 வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு டேக் கேர் பண்ணிப்பேன். ஓகேங்களா? எதனாலும் நீங்கள் வந்து என்னை பெல் பண்ணலாம், கூப்பிடலாம். ஓகேங்களா? எந்த ஹெல்ப்னாலும் கேட்கலாம். ஓகேங்களா? மார்னிங் யூரின் மோஷன்லாம் போயிட்டீங்களா? ஃப்ரீயாக போகிறீங்களா? ஓகே. சாப்பிட்டாச்சா? ஓகே. ப்ளீடிங்லாம் எப்படி இருக்கு மேம்? ஓகே, நார்மல் தான். ஓகே. செக்ரீஷன் எப்படி இருக்குது? பாப்பாவுக்கு எப்படி ஃபீட் பண்ணுறீங்க? எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே மேம். ஓகே. பாப்பா எப்படி யூரின் மோஷன்லாம் போகிறாங்களா? நல்லா இருக்காங்களா? ஓகே. நைட்டு எப்படி மேம் தூங்குனீங்க? ஸ்லீப் பேட்டர்ன் எப்படி? கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப்பாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் 2 hours ஒன்ஸ் நான் ஃபீட் பண்ணதுனால என்னால் தூங்க முடியல. ஸோ அதனால் ஒரு மைல்டு ஹெட்டேக் இருந்துகிட்டே இருக்குது. சரி, ஓகே. இப்போ பிபி செக் பண்ணுறேன். செக் பண்ணிட்டு உங்களோட டியூ மெடிசன்ஸ் கொடுத்துட்றேன். டோலோ கிடைக்குது, லபிடலாலும் நம்ம பிபி பார்த்துட்டு கொடுத்துக்கலாம். கன்சல்டண்ட்டுக்கும் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் மேம். ஓகேங்களா? ஓகே. தெரியாம வச்சுக்கிட்டு இருப்பா. பாப்பாவை கொடு, எது சொன்னாலும் கேட்கறதே கிடையாது. ஐடி பேங்க் செக் பண்ணிக்கலாம் மேம். ஓகே. டேப்லெட் டோலோ கொடுக்குறேன். ஹெட்டேக் செட்டில் ஆகிடும், எடுத்துகிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க. அப்புறம் லாபிட்டாலர் 100 mg கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. பிபி 130/80 இருக்குது இப்போ. ஓகேங்களா? ஓகே. தேங்க்யூ மேம். டேப்லெட் போட்டிங்களா? இப்பதான் தலைவலிக்குதுன்னு தூங்க ட்ரை பண்றேன். ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. எப்ப பார்த்தாலும் இதையே சொல்லு, என் பேச்ச கேட்கறதே இல்லை. என்ன சொன்னாலும் யாரும் கேட்கறதும் கிடையாது. நீயாச்சும் என் பேச்ச கேட்பியா இல்லைன்னு கூட தெரியல. ஐயோ தியா, தியா சிஸ்டர், சிஸ்டர் வாங்கலாம். என் மருமகளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? தியா, தியா நீ பாரு, நீ பாரு. தியா, தியா இங்க பாரு. நீங்க பாப்பா வெச்சு கொஞ்சம் வெளிய வெயிட் பண்ணுங்க. நல்லா தான பாத்து சொல்றேன், கொஞ்சம் வெளிய வெயிட் பண்ணுங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் பொசிஷன் போடு பேஷண்ட்டா. சைடு போடு. ஓட்டு கனெக்ட் பண்ணு. ஓட்டு கனெக்ட் பண்ணு ஸ்ரீவாணி. சந்தியா, கன்சல்டன்ட்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுடா. இவங்க எல்எஸ்சிஎஸ் இல்லையா? அந்த விஷ்ணுபிரியா மேம் அனஸ்தட்டிஸ்க்கும் சொல்லிடுறேன். ஓகே மேம். ஃப்ரம் 4Bலேருந்து மேம் சந்தியா பேசுகிறேன் மேம். மேம் பேஷண்ட் பேர் வந்து தியா மேம். 1402 இருக்காங்க. போஸ்ட் எல்எஸ்எஸ் POD 2 மேம். பேஷண்ட்டுக்கு இப்போ வந்து ஃபிட்ஸ் வந்தது மேம். இந்த பிபி டேப்லெட் கொடுத்தீங்களா? மார்னிங் கொடுத்துட்டாங்க மேம். லெபிட்டல் 100 mg கிடைக்கும். மார்னிங் கொடுத்துட்டாங்க மேம். சரி, இப்போ ஓட்டு சப்போர்ட் மட்டும் வைங்க. செக்ரீஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சக்ஷன் போட்டு வைங்க. ஓகே மேம். லோடிங் டோஸ் மேக்ஸ் சல்ஃபேட் எடுத்து லோட் பண்ணி வைங்க. ஓகே மேம். 4 vial எடுத்து 12 ml NSல வச்சு லோட் பண்ணி வைங்க. நான் வந்துடுறேன். ஓகே ஐசி டீம் அனஸ்தட்டிஸ்ட் 2 பேருக்கு இன்ஃபார்ம் சொல்லிடுறேன் மேம். ஓகே மேம். ஸ்ரீவாணி ஒரு லைன் ஒன்னு 18 கார்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி சாம்பிள் எடுத்து வச்சிடலாம்டா. ஓகே சிஸ்டர். இது pH ப்ரொஃபைல் பண்ண சொல்லுவாங்க மேம். வா எடுத்துட்டு வா, லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்து நியூஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணி பண்ணிடலாம். 500 கால் பண்ணி 5 கால் ரிங். ஹலோ ஃப்ரம் ஹலோ
4th floor B block, room 1402 Muse activated. 4th floor B block, room 1402 Muse activated. 4th floor B block, 1402 Muse activated. அடுத்து அனஸ்தடிஸ்ட் மேம் கால் பண்ணி சொல்லிடலாம். ஹலோ மேம், குட் மார்னிங் மேம். ஃப்ரம் 4Bலேருந்து மேம். மேம் உங்கள் விஷ்ணுபிரியா தான் மேம். மேம் ரூம் 1402 மேம், 4Bலேருந்து மேம். 1402 தியான் பேஷண்ட் இருக்காங்க மேம். போஸ்ட் LSS POD 2 மேம். பேஷண்ட் இப்போ ஃபிட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது மேம். ஃபிட்ஸ் இருக்கனால கன்சல்ட் மேம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னாங்க, அதான் கால் பண்ணேன் மேம். ஓகே வந்துடுறேன். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. அவங்க தானே 4 கிராம் கொஞ்சம் பிபி அதிகமானதுனால கொஞ்சம் ஃபிட்ஸ் வந்துருச்சு. நான் போய் பார்த்துட்டு என்னாச்சுன்னு சொல்கிறேன். நைட் வரையும் நல்லா தான் மேம் இருந்தா. நல்லா தான் இருக்காங்க, நான் போய் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். சிஸ்டர் என்னாச்சு மேம்? நல்லா தான் இருந்தாங்க. லோடிங் டோஸ் ரெடியா? ரெடியாக வச்சுருக்கோம் மேம். ஓடி சப்போர்ட் போச்சா? செக்ரேஷன்ஸ் இருந்ததா? செக்ரேஷன் எதுவும் இல்லை மேம். சரி, லோடிங் டோஸ் எதுடா? மார்னிங் டோஸ் பிபி டேப்லெட் போட்டீங்க. லெபிட்டால் வந்து 100 கொடுத்தோம் மேம். அப்போ பிபி 138 இருந்தது. இப்போ பிபி வந்து 200/110 இருக்குங்க மேம். லோடிங் டோஸ் கொடுத்துட்றேன் மேம். சிஸ்டர் ஜெனரலைஸ்டாக இருந்துச்சா? ஆமாம் மேம், ஜெர்மலைஸ் 4 லிம்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு மேம். 1 மினிட் இருந்துச்சுங்க மேம். ஐசிடி சொல்லிட்டீங்களா? இன்ஃபார்ம் அனஸ்தடிஸ்ட் சொல்லியாச்சுங்க மேம். மேம் லோடிங் டோஸ் கொடுத்தாச்சு மேம். ஸ்லோவாக கொடுத்தா? ஸ்லோவாக தான். குட் மார்னிங் மேம். என்னாச்சு மேம்? ஆமாம், இது செகண்ட் பிஓடி பேஷண்ட்டு. pre-eclampsia வந்துருக்கு. பிபி வந்து இப்போ 200 வந்துட்டு. இப்போ வந்து லோடிங் டோஸ் கொடுத்தாச்சு மேம். இப்போ வந்து பேஷண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகிறாங்க. பெட்டர் நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். ஐசியூ ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்து இப்போ லோடிங் டோஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் டோஸ் வந்து ஐசியூ ஷிஃப்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மேம். ஓகே மேம், நான் ஒரு நிமிஷம் பேஷண்ட் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். மா தியா தியா பேசுறது கேட்குதா? கண்ணை தரங்க, கை தூக்குங்க. சரி, ஓகே. பேஷண்ட் ஜிசிஎஸ் நல்லா தான் இருக்குது. சேச்சுரேஷனும் நல்லா மெயின்டைன் ஆகுறாங்க. இப்போது இன்டுபேஷன் பண்ண வேணாம், ஐசியூ வேணால் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ மேம், எப்படி இருக்காங்க பேஷண்ட்? மேம் ஜிசிஎஸ் நல்லா இருக்கு மேம். நல்லா இருக்காங்க. இப்போ தான் ஃபிட்ஸ் வந்திருக்கு போல. ஓகே. இன்னைக்கு செகண்ட் பிஓடி. ஓகே. பட் ஜிசிஎஸ் வைஸ் நல்லா தான் இருக்காங்க. சேச்சுரேஷனும் மெயின்டைன் ஆகுது. ஓகே. இப்போ லோடிங் டோஸ் பிபி மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. கொஞ்சம் ரைஸாக இருக்குது மேம். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்சல்ஃபேட் கொடுத்துடலாம் மேம். ஓகே. ஷிஃப்ட் பண்ணி ஐசியூ ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். சரி. ப்ளஸ் வந்து நியூராலஜிஸ்ட் பார்த்துட்டு சரி மேம், ஏதாவதுன்னா நம்ம ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கலாம் மேம். கத்தீட்டர் போட்டுட்டு சிஸ்டர், நீங்கள் ஜிடிசி நீங்கள் பார்த்தீங்களா பேஷண்ட்க்கு ஃபிட்ஸ் எப்படி அடிச்சுதுன்னு சொல்லிட்டு? ஒரு கை கால் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா 4 லிம்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த நேரம் வந்து வாயெல்லாம் இது நோரெல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. இல்ல செக்ரேஷன்ஸ் எதுவும் வரல. எதுவும் இல்லை. ஓகே, நம்ம மேக்னீஷியம் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். லோடிங் டோஸ் மட்டும் ஒரு டோஸ். ஓகே. பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பிபி இருக்குது. என்ன மெடிகேஷனில் இருக்காங்க? வந்து 100 mg பிடியா எடுத்துட்டு இருக்காங்க. மார்னிங் வந்து 9 o'clock கொடுத்துட்டோம் மேம். அப்போ பிபி 138 தான். இப்போ நீங்கள் சீஜருக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பிபி மெஷர் பண்ணீங்க? இப்போ 200/110 மேம். 200/110 மெஷர் பண்ணீங்க. ஓகே. பேஷண்ட்டுக்கு கால்சியம் லெவல்லாம் அமைச்சிருக்கோமா? நார்மலாக இருக்கா? pH ப்ரொஃபைல் எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது. பேஷண்ட்க்கு ஏதாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லை இல்லையா? இசிஜி எக்கோ எல்லாம் நார்மலாக இருக்குல்ல? பேஷண்ட்க்கு ஏதாவது நியூரோமஸ்குலர் ப்ராப்ளம் இருக்கா? எதுவும் இல்லை. சரி சிஸ்டர், நான் எங்கள் ஸ்டாஃப் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஐசியூக்கு மூவ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். மேம் நான் அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் பேசிட்டு. ஓகே மேம், நான் பேஷண்ட் மேலே ஸ்டேபிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அட்டெண்டர் கிட்ட நான் பேசிடுறேன் மேம். ஸ்டீவன் ஐசியூ இன்ஃபார்ம் பண்ணா பேஷண்ட் கூட ஷிஃப்ட் பண்றான்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரெச்சர் எடுத்து வா. பேசி முடிக்க ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு. பிபி மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது. அதனால் ஐசியூ ஷிஃப்ட் பண்ணி அங்கே வந்து மெடிசன் கொடுத்துக்கலாம். நேற்றுக்கு வரையும் நல்லா தான் இருக்குங்க. ஐசியூ வேறு ஷிஃப்ட் பண்ணுமா மேம்? ஐசியூலாம் ஷிஃப்ட் பண்ணால் நிறைய வேறு மேம். இப்போ வந்து ஃபிட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு. திருப்பி ஃபிட்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பிபி நம்ம மறுபடியும் வருமா மேம்? என்ன மேம் சொல்கிறீங்க? நல்லா தான் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க, மாத்திரையெல்லாம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க. இல்லை சொல்கிறது கேளுங்க. கொஞ்சம் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும், பிபி மானிட்டர் பண்ணணும். 24 hours அவங்க யூரின் அவுட்புட் நம்ம மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் கொடுக்கறதுனால, இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறதுனால அதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணணும். அது பிபி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஐ ஷிஃப்ட் பண்ணால் தான் பேஷண்ட் வந்து கேர் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி மேம். மேம் போய் பார்க்கலாமா மேம்? பார்க்கலாம். சரி மேம். தியா தியா இங்க பாருங்க, யார் இங்க பாரு, என்னைய பாரு. மாமியார் வந்திருக்காங்க பாருங்க. தியா என்னம்மா ஆச்சு? நல்லா இருக்கியா? எதுக்குடி சிரிக்கிற? வாய் உடச்சிடும். தியா என்னாச்சுமா? இங்கே பாரு, ஏதோ எங்கேயோ ஐசியூலாம் ஷிஃப்ட் பண்ணுன்றாங்க. எனக்கு வேற பயமா இருக்கு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். நான் ஸ்ட்ரெச்சர் எடுத்து வர பேஷண்ட் மூவ் பண்ணலாம்டா.
இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன்லடா ஐசியூவில் பண்ணியாச்சு சிஸ்டர். கெத்திட்டு போட சொன்னாங்க மேடம். அங்கே ஐசியூ போய்ட்டு கெத்திட்டு போட்டுடலாம். ஏன்னா யூரினரி அவுட்புட் எல்லாம் வந்து மானிட்டர் பண்ணோம். ஷிப் பண்ணி அவ்வளோ ஷிப் பண்ணி அவ்வளோதான். ஷிப் பண்ணியாச்சு ஐசியூ. பேஷண்ட் ஷிஃப்ட் டு ஐசியூ. சிஸ்டர் குட் மார்னிங். நம்ம வார்டில் இந்த பேஷண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். எங்கள் ஒரு 30-year-old ஃபீமேலு ஒரு எக்லாம்பிக் ஃபிட்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகேவா மேம்? கண்டு தோறங்க. இப்போ எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த கை தூக்குங்க. சரி ஓகே மேம். சிஸ்டர் உங்களுக்கு வார்ட்லேயே நான் பிளட் சாம்பிள்ஸை தான் அனுப்ப சொல்லிட்டேன். ஸோ மெயினாக வந்து எனக்கு மெக்னீஷியம் லெவல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்கள், கால்சியம் லெவல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் எல்எஃப்டி பிளேட்லெட்ஸ் இதுதான் எனக்கு மெயினாக வேணும். இவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக நீங்கள் பிபி மானிட்டர் பண்ணணும். ஸோ மானிட்டரில் 3 minutes ஒன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஏர்வே ட்ராலி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. சில 4-5 விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஒன்று எப்படி கான்ஷியஸ் லெவலில் இருக்காங்கன்னு எப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட் ரேட் வந்து அரௌண்ட் வந்து 18 to 20 இருக்கணும். அதுக்கு கீழே போனாலும் அதிகம் போனாலும் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ப்ரெஷர்ஸும் நார்மலாக இருக்கணும். அவங்க டார்கெட் பிபி 140/90 வச்சுப்போம். அதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் என்கிட்ட சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட்டாக அவங்கக்கிட்ட எனக்கு மசில் வலிக்குது, கை கால் கொடாயுது அப்படின்னாலும் என்கிட்ட வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். யூர் நோட் புட் தொடர்ந்து பாருங்கள். இது வச்சுக்கோங்க, பக்கத்தில் வந்து நீ ஹேமர் வச்சுக்கோங்க. 20 minutes ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பெட்டலாக ரிஃப்ளெக்ஸ் பார்க்கணும். உங்களுக்கு பார்க்க தெரியுமா? தெரியும் இல்லையா? அது பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கால்சியம் குளுக்கோனேட் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு வந்துட்டு மெக்னீஷியம் லெவல்ஸ் வந்து 4 வரைக்கும் இருக்கணும். சப்போஸ் 15 மேலே இருந்துச்சுன்னா எனக்கு உடனே வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். எனக்கு இப்போதைக்கு ஒரு இசிஜி மட்டும் எடுத்து கொடுத்துருங்க. நான் அட்டெண்டர் கிட்ட போய் பேசிட்டு வந்துடுறேன். வணக்கம்மா. வணக்கம். எனக்கு புரியுது உங்கள் பதட்டம் எனக்கு புரியுதுமா. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள். சொல்லுங்கள் என்ன உங்கள் மருமகளுக்கு வந்து இப்போ ப்ரெஷர் இருந்திருக்கு, அதனால வந்து ஒரு பிபி வந்துருச்சு, ஃபிட்ஸ் வந்துருச்சு. அதுக்காக மருந்து கொடுத்து செட்டில் பண்ணியாச்சு, நல்லா இருக்காங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து உங்களை வந்து நான் பார்க்க விடுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு பொறுமையாக நீங்கள் இது பண்ணி பேசிக்கலாம். இல்லை மேம், வந்ததே நார்மல் டெலிவரி ஆகணும் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்எஸ்சிஎஸ் ஆகும், பேபி கொஞ்சம் சிக்காக இருக்காங்கன்னு சொல்லி எல்எஸ்சிஎஸ்ன்னாங்க. இப்போ என்னென்னா ஸ்பிட்ஸு வந்துடுச்சுன்னு ஐசியூ எடுத்திருக்காங்க. இப்போ இது என்ன தான் இது எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னா வாலில் 2 நாள் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போகலாம், எதுவும் இல்லை, பாப்பாவும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இப்போ என்னென்னா ஃபிட்ஸ் வந்துட்டுன்னு ஐசியூ ஷிப் பண்ணியாச்சு. எனக்கு பயமாக இருக்குது. அவங்க ஹஸ்பண்டும் இங்கே இல்லை, அவங்க துபாயில் இருக்கிறாங்க. என்னை நம்பி விட்டுட்டு போயிருக்கிறான். நான் என்ன தான் பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றும் புரியலை மேம். உள்ளேயும் பார்க்க விட மாட்டாங்க. ப்ரெக்னென்சினாலே வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கும். சரிங்களா? பாப்பா நல்லாயிருக்கு, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதுதான். இப்போ அவங்க நல்லா இருப்பாங்க. செகண்ட் பாயிண்ட்டும் அதுதான். இதெல்லாமே வந்து அவங்க ப்ரெஷர் இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாமே படிப்படியாக ஒரு சில சமயம் சில பேஷண்ட் நல்லாயிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க, சில பேர் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சிக்காவாங்க. பட் அந்த மாதிரி இப்போ பயப்படுற மாதிரி இல்லை. எனக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது நேரம் தான். நீங்களும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு பார்த்து சொல்லலாம். அது வரைக்கும் நீங்கள் ரிலாக்ஸாக இருந்தால் போதும் எனக்கு. சரி மேம், இப்போ போய் பார்க்கலாமா மேம்? நான் தான் சொல்லிட்டேன், எனக்கு 1 மணி நேரம் டைம் கொடுங்க, கொஞ்சம் செட்டில் ஆகட்டும். இப்போ தான் நான் மருந்தெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், அவங்க ரிலாக்ஸ் ஆகட்டும், தூங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம உங்களை பார்க்க வைக்கிறேன். சரி மேம். ஓகேவா? தேங்க்ஸ் மேம். தேங்க்யூ. Actually, it is a very serious scenario, and it will be like whenever, as a obstetrician, whenever we get a call as a patient through fit or whatever it is, headache. In this scenario, she got the symptoms and immediately she threw fit. Sometimes we would have certain time period. If the headache is there, we will prophylactically start the magnesium sulphate. So since this scenario we need to handle, so we told the symptoms of aura and then followed by a seizure episode. So though it seems to be very comic, it will be very chaotic at that scenario to handle the patient. Here everybody were available nearby. Usually the time of fits will be early morning, where nobody is available. Sometimes the staffs would be at rest at that moment only. So such a scenario will be like how to say, sometimes it is a nightmare only, definitely. So in this scenario, whenever we see a patient with a fit, always it is to maintain the airway first. So simultaneously we have to like make sure that we don't cause any other additional injuries. So we need to put the patient in the next slide. We need to put the patient in the left lateral position and then prevent any airway obstruction.
sometimes the patient will be clenching her teeth where we cannot put any airway. In that scenario, at least we should make that she don't aspirate the secretions more. So we just tilt the head overside. If possible, we can hold the cheeks and try to put the mouth airway. Okay, and then next thing is like put her the side rails and all, and then keep oxygen. If you are able to measure pulse oximeter oxygen and that and all is fine. If that is not there, at least put her definitely on a 2 to 4 liters or sometimes even 8 to 10 liters depending upon how the situation is. You can start a high flow oxygen to the patient. And then next thing is like put suction so that she don't aspirate her own secretions and complicate more getting into pneumonia, aspiration pneumonitis. And immediately you should start her on the magnesium sulphate. Magnesium sulphate loading dose, everybody whoever is in the ward seeing an OBG patient have to know the doses definitely. Magnesium sulphate 4 grams is the IV loading dose. Each ampule will have 2 ml of magnesium sulphate equating to 1 gram. So you would be needing 4 vials and you will take 12 ml of normal saline. You have to take it in a 20 ml syringe and you have to put a slow IV infusion at least over 20 to 30 minutes. Okay, just loading dose is not enough. We have to continue her with the maintenance dose. Maintenance dose, we have 2 regimens, Pritchard and Zuspan. Pritchard will be intramuscular injections will be continued. Since we have to give 5 grams of loading dose, that will amount to around 10 ml of magnesium sulphate. As I told you, 1 gram is equal to 2 ml. So 10 ml means, so lot of intramuscular dose will be there. So now routinely we practice only Zuspan. When I was in a postgraduate situation and all, we used to give only intramuscular injection. Now even everywhere it is like we are practicing only intravenous infusion where we give 1 gram per hour dose. Okay, accordingly we can calculate if we have infusion pump or syringe pump, whatever it is, according to that we can calculate timingly and we can give 1 gram per hour maintenance dose. Okay, just giving max self alone is not important. Yesterday while we are practicing it was 160 to 110, today it has become 200, 110. So IV labetalol is missed. So whenever the BP is higher, we are giving max self and simultaneously we can start with the IV labetalol 20 milligrams IV dose as a start dose, and then we can continue as a infusion or a subsequent top-up dose. So magnesium sulphate itself will control a BP, so we can give the loading dose, wait for few minutes and then we can start even the labetalol injection, because we would be continuously monitoring her BP whenever there is a fit episode. And one more thing is, whenever there is a fit, immediately we should not rush, pull her hands, start a line. First thing, like we should make her little settle, because during fits you can't handle her in any moment. So you should not get panic. Even the attenders also will be more panic. So make the situation more favorable for you, make the situation calm, and then you settle the patient, and then in the meantime you take a help and get everybody there to start treating the patient. So your first call will be the call for help. As the attender told, immediately she called her senior sister also with her. Okay, so call for help, avoid injury, maintain the airway, be careful that she don't aspirate, start with the magnesium sulphate, control the blood pressure, and then we can shift the patient. If at all, if she is an antenatal patient, plan for delivery. If it is a postnatal patient, definitely she needs a high dependency unit or ICU care depending upon the cause for which the fit has occurred. Okay, next slide. Next slide. So as eclampsia can occur in any women even without proteinuria, that is the thing, and it can occur antepartum, postpartum, intrapartum, and magnesium sulphate is the drug of choice. If antenatal, delivery is the thing immediately after stabilization. And as soon as we put a line, we should take the blood sample for all these parameters, and whenever we are giving max self, we should check the respiratory rate, urine output, because respiratory depression will be magnesium toxicity, and knee reflex absent also will be a magnesium toxicity. There are certain levels where it can occur. That is why the ICU consultant has asked for magnesium levels. And urine output, if there is a decreased urine output because of pre-eclampsia, magnesium can get
settled inside the body and it can cause the overdose toxicity. It is not the as such magnesium sulphate. So immediate loading dose is not at all contraindicated for any patient of it. So whatever is the cause, we can start giving them the loading dose Maxsulf. Subsequently, depending upon her cause, we can continue with the other medications. Okay, so next slide. So ideally we should have a eclampsia tray in labor ward, in ward where the obstetric patients are taken care, and along with the emergency intubation tray. Okay, so this is the part of eclampsia tray where we should have the at least 15 vials of magnesium sulphate, because the loading dose prior in Pritchard regimen or in intramuscular regimen, we give 4 grams and then 5 grams in each buttock. So total dose will be 14 grams. So at least 15 vials of magnesium sulphate, a catheter, urobag, suction tube, Ryle's tube, and intravenous cannula of 3 sizes, and extension catheter, blood sample taken. This tray should not be touched for any emergency for any other patient. So this has to be kept exclusively for the patient who threw fit or for whom we are going to start the magnesium sulphate. Okay, so next slide. So as the final point, let the seizure run its course, settle the patient, support the maternal condition, airway, breathing, circulation, and prevent maternal injury and aspiration, give Maxsulf, treat hypertension, evaluate for the cause or complication, and then finally send the patient safely. Okay. So to conclude, eclampsia is a complication of a hypertensive disorder which needs multidisciplinary care, involvement of other teams, obstetric ICU care. Experienced, dedicated obstetric team has to take care of the patient, and decision making at all levels. So that is even in putting a airway, even in putting a suction, everything has to be taken as a quick decision and take care of the patient. Okay, thank you one and all. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கு, क्वेश्चन இருக்குன்னா கேட்கலாம். Otherwise, please give a big round of applause to the eclampsia team. எல்லாரும் வாங்க. Please come. Come. நம்ம வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி definitely HCU ல we should keep them in that. That is a high dependency unit for OG. Still is there, like the flash lights. Yeah. Frontல வாப்பா. Yeah, please give them a big round of applause. அவங்க ஆடிட்டோரியம் கிடைக்கல, அதெல்லாம் ஒன்றுமே கண்டுக்கல, ஃபுல்லாக பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ரெடி, எவ்ரி ஒன்ஸ் ரெடி ஃபார் த குவிஸ். கம். Hi, good afternoon everyone. Everyone's ready for the quiz? Okay. 39 40. Can we start? Okay. I think எல்லாருக்கும் ரூல்ஸ்லாம் தெரியும். So 10 questions, fastest fingers first. Okay. So we'll begin. How many pairs of cranial nerves are present in the body? Easy one, anatomy. 10 pairs, 12 pairs, 8 pairs. Majority got it right. Good. 12 pairs, basic anatomy question. Okay. We'll see who was the fastest here. Zara is leading. Okay. We'll move on to the next question. Everyone's ready, I can see. 41 players. Which vitamin is essential for normal clotting mechanism? Vitamin A, vitamin K, vitamin C. If you tell it loudly, everyone else will also get it right, but you have to be fast enough. "38 people got it right. So most of us are clear with basics, I can see. Next time I'll level up the quiz. Okay, we have Elsa.
Third question, all ready? Safest way to prevent needle stick injury, very important aspect. Is it recapping the needle, immediate disposal in sharp container, or bending the needle? Very important in wards in day-to-day scenario. 27 people got it right. Recapping the needle. So one should not recap the needle. This the safest way to prevent the injury is immediate disposal in a sharp container. That should also be noted. Okay, we'll move on to the next question after the leadership board. Okay, Vishal is leading now, and we move on to the next question. Okay, we are ready now. Most common early sign of hypoxia, again very commonly encountered in our wards. Is it cyanosis, bradycardia, or restlessness? Okay, cyanosis is not an early sign. So, okay, silence. I just want to make a point over here. Whenever a patient is complaining of restlessness, please don't ignore it. Always check for the saturation of the patient. It is the most common sign which is seen. It is not cyanosis. Cyanosis romba late sign. Bradycardia lamu apramada varum. The initial symptom which the patient is having is always a restlessness. அவங்களுக்கு புரியாத அந்த சிம்டம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னு அவங்க ஏதாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட் சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்வேஸ் see the saturation. Okay, we still have Vishal leading. Is it? No, Nicholas. Okay, we are ready for the next question. A patient developed fever, chills and rigor during a transfusion. What is the next step? One second, sorry. One second. It's okay, we'll go with 9 questions this time. Doesn't matter. Go on to the next one. Answer போடுறாங்க. What's the point ஆகிருக்கு? கேள்வி இல்லாம Okay, we'll move on to the next question. Let's see. I hope it works. First time with my Mentimeter. Okay. By the way, minimum score in Glasgow Coma scale is 0, 1 or 3. I hope everyone knows what is GCS used for. Assessment of head injury, severity of head injury. So is it 0, 1 or 3? Very proud. So again, majority have got it right. Because there are 3 components in it, eye component, verbal and motor response component. The minimum score is 1 for each, making a score of 3. 3 is the minimum a patient can have. Okay, we still have a few more questions. Let's see. Most important nursing care to prevent pressure sore. I'm expecting a 100% correct response here, please. Frequent repositioning, massage or restricting movement.
Everyone has voted. That's great. 38. Not bad. Very good. Very important in ICU care. Okay. Kaushalya and Nicholas still are there on the top. Okay, we are all ready. Let's see. Okay. Cancer vaccine is available against which of the following cancer? I'm asking this because I'm a surgical oncologist. Breast cancer, cervical cancer, ovarian cancer. This vaccine is also included in our National Health Immunization Program. We should definitely know about it. Wow, majority have voted for the right answer, cervical cancer. That is the HPV vaccine both for girls and boys. Now it is included in the immunization schedule. Okay, Kaushalya, Nicholas still leading. Nicholas on the first position. 2 more questions, something related to the obstetrics topic we learned today. Antidote of magnesium sulphate toxicity. We spoke about magnesium sulphate, we need to know the antidote as well. Sodium bicarbonate, atropine or calcium gluconate. I can see a lot of discussions going on. Only I get to eat the chocolate then. Very good. Again, I think the class was very good where we know that the antidote is calcium gluconate. Okay. So we still have Nicholas, Kausalya, Kanaga on the top. Ready for the last question? Okay. HELP syndrome includes all except hemolysis, low blood sugars, elevated liver enzyme. I think again a topic related to eclampsia. Everyone seems to have voted and knowing the answer. Very good. So majority got it right, low blood sugar. Anga vechiru. So we have the final result. Nicholas. Then Kanaga. Phone inga vechu. Kausalya. Who's Kausalya? Kausalya. Okay, we were 3, we'll give the next one 2 and then the last one 1. Give her a big hand. Very good. Very good. Introduce yourself. See, you want to introduce yourself. Good afternoon to all. My name is G. Kausalya. I'm the MDCCU staff nurse. Thank you. I am Sangeeta, MSOT scrub nurse. Bingo, come. Myself Renuka, MDCC staff nurse. Role play. Role play. So I can only introduce.
கோகனட் வெச்சுக்கங்க இப்போ அத கால் போடிங்க ஆன்சர் பண்ணீங்க வெரி குட் I just wanted to officially appreciate Shubha. The first time she was doing Mentimeter, she judged the audience so well. Questions were enough to warm up people, and then there was tough competition. So thank you so much, Shubha. Hopefully in future you will be dealing with all the quiz. And once again, Kanagalakshmi ma'am ko oru periya kai thattal. Yeah, thank you so much. Wonderful, you know, I should say Madam Vidya is the main person for this, and with such a short time. This is called disaster management. This is called disaster management. Within no time, within half an hour, everything is set. All have participated in a wonderful program. Thank you so much, Madam. You are the leader. You are the followed you. Thanks a lot. My heartfelt thanks to Madam Vidya, ma'am. Everybody else. Yeah, Selvi. ஸோ செல்வியோட விடாமுயற்சியில் தான் இதெல்லாம் நடந்தது. நார்மலாக 12 மணிக்கு தான் வந்து செக் பண்ணுவோம் ஹாலை. அவங்களுக்கு என்னமோ தோணி இன்னைக்கு 10:45 வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு 11 மணிக்கு ஃபோன் அடித்தாங்க, மேடம் ஃபுல்லாக சாமான் போட்டு வச்சுருக்கேன், என்ன பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ ஐடி டீம், தேங்க்யூ பயோமெடிக்கல் டீம், அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் த நியூ நர்சஸ் ஹூ ஹெல்ப் அஸ் டு குவிக்லி மூவ் ஆல் த திங்ஸ் ஹியர். அண்ட் அடாத மழை பெஞ்சாலும் விடாத கற்கந்து நடக்கும்.